10th Home Science, lesson number 1. What is home science? 1.1 Meaning of home science. Home science, or the science of managing a home, includes all the things that concern ourselves, our home, our family members, and our resources. It aims at getting maximum satisfaction for us and our family members through the efficient of scientific use of your resource. Home science means the art of managing your resources efficiently and the science of achieving a healthy and happy home as well as successful career. So here what they are telling is இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா home science. Home science is managed at home. So வீட்ல இருந்தே இந்த home science ஆரம்பிக்குது. It is concerned about ourselves. அதாவது ஹோம் சயின்ஸ் நம்மளை பற்றி தான் மெயினாக கன்சர்ன் பண்ணுது. தட் இஸ் நம்மளை சுற்றி தான் ஹோம் சயின்ஸ் இருக்குது, நமக்காக தான் ஹோம் சயின்ஸ் இருக்குது. இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹோம், தென் ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு நாம் நம்ம ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோம் சயின்ஸ். த எய்ம், ஹோம் சயின்ஸோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா, டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை அவர் ஃபேமிலி. நம்ம குடும்பத்தில் எல்லாத்தையும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு அவங்க தேவையை பை யூஸிங் சயின்டிஃபிக் ரிசோர்ஸஸ் அரவுண்ட் அவர் ஹோம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சயின்டிஃபிக் ரிசோர்ஸஸை வச்சு நாம் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஹோம் சயின்ஸ். இங்கே டெஃபினேஷன், ஹியர் தே ஆர் கிவன் த டெஃபினேஷன். Home science means the art of managing your resources efficiently and the science of achieving a healthy and happy home as well as successful career. So home science வீட்டில் மட்டும் இல்லாமல் it can be used and selected as our career. ஸோ நம்ம வந்து எதிர்காலத்தில் ஃபியூச்சரில் அது நம்ம ஒரு ஜாபா இல்லாட்டி ஒரு பிஸ்னஸாக கூட ஹோம் சயின்ஸை நாம் பண்ணலாம். தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம், அது வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் மீன்ஸ் மேனேஜிங் யுவர் ரிசோர்ஸஸ். நம்மளை சுற்றி இருக்க ரிசோர்ஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எதை வச்சுன்னா சயின்ஸை வச்சு. தட் இஸ் ஹோம் சயின்ஸ் டெஃபினிஷன். Next, you must have noticed the word art and science being used together in the definition given above. This is because home science teaches you the art of using these things so that the harmonious whole is achieved and an overall pleasant effect is created. At the same time, it gives you all the scientific knowledge of the procedures involved in making the home aesthetic. Like us, take an example. Home science will teach you about the different nutrients required to the body by the body and the different function they perform. This is the science. When you are able to select various dishes having those necessary nutrients and serve them attractively to your family and motivate them to eat and right food, it is an art. So as already said, home science is a combination of art and science. So home science and the art and science is in the home science. You can feel it in your kitchen. If you go to your kitchen, you can see turmeric powder, salt, sugar. What are they? They are all science, they are all chemicals. So each and every thing has their own character. So the uppu, salt, then uppu, sakkara, then manjal தூள், then chili powder, மிளகாத்தூள், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வகையான கெமிக்கல் மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோம் சயின்ஸ். ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஈட் எனி பிரேக்ஃபாஸ்ட், நீங்கள் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி, தோசை சாப்பிட்டாலும் சரி, பூரி சாப்பிட்டாலும் சரி, அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஹேவ் சம் மீல், நீங்கள் ஏதாவது சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் சரி, அக்கார்டிங் டு த நியூட்ரியன்ஸ், அந்த சாப்பாட்டில் என்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, விட்டமின்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ரோட்டீன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து சாப்பிடும்போது it is very good for your health and you will be having a healthy family and healthy living. So this is a combination of art and science. So இதுதான் art to sciences சேர்ந்த home science அப்படின்னு சொல்றோம். Next paragraph. Developing the ability to communicate effectively with all the family members
including children and elderly, is an important skill, an art that we all have to indicate for harmonious interpersonal relationship and a happy and peaceful life. This essential skills is also learned by studying home science. So, in your home you can find that there will be children and also elder person and also mid-aged person. So your mom will cook. உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன பசங்க பெரியவங்களா இருப்பாங்க. உங்கள் அம்மா வந்து எல்லாத்துக்கும் குக் பண்ணுவாங்க. பட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தே ஹேவ் தியர் ஓன் டேஸ்ட் and they have their own preference. So ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும். But according to that, your mom will prepare for each and every one. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைப்பாங்க. தென் பெரியவங்களுக்கு என்ன சாப்பிட முடியுமோ நியூட்ரிஷன் வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் நாட் டேஸ்ட்ஃபுல்லி இட் இஸ் அ நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட். ஸோ என்னென்ன விட்டமின் மினரல் வேணும், என்னென்ன பெரியவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தட் இஸ் அ ஸ்கில் ஆஃப் அப்சர்விங் அண்ட் ஸ்டடிங் ஹோம் சயின்ஸ். Next paragraph. Home science draws an important part of it contents from pure science disciplines such as physics, chemistry, biology, physiology, and hygiene. It also draws its content equally from economics, sociology, anthropology, psychology, community development, communication, media, and technology. Thus, making it a interdisciplinary field which draws from the strength of science and arts course. So, home science, you may think that cooking in a kitchen is an easy job. No. So, வீட்டில் சமைக்கிறது kitchen is an laboratory. Actually, kitchen is considered as to be a laboratory. Kitchen வந்து lab மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. You will be having a lot of combinations of chemicals and by adding each and everything, ஒவ்வொரு மஞ்சள், உப்பு, சர்க்கரை ஒவ்வொன்றும் கலக்கும் போதும் it will create an enormous reaction. ஸோ வேறு வேறு எஃபெக்ட், வேறு வேறு டேஸ்ட்டு, வேறு வேறு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ இட் இஸ் அண்ட் லேபு. கிச்சனுங்கிறது ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு லேபு. ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் வந்து இன் ஹோம் சயின்ஸ் யூ ஆர் டீலிங் வித் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, ஃபிசியாலஜி அண்ட் ஹைஜீன். ஸோ ஹோம் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸும் வருது, கெமிஸ்ட்ரியும் வருது, பயாலஜியும் வருது, ஃபிசியாலஜி வருது, அண்ட் ஆல்சோ ஹைஜீன். Hygiene means it must be very, very neat and tidy. What are you cooking? How you are serving? நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி, நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதும் சரி, எல்லாமே உங்களுக்கு நீட்டாக ஹைஜீனாக இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ இட் டீல்ஸ் வித் ஹோம் சயின்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ், சோஷியாலஜி, ஆந்த்ரோபாலஜி, சைக்காலஜி, கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன், மீடியா அண்ட் டெக்னாலஜி இது கூடவும் டீல் பண்ணுது. ஸோ ஆல் டுகெதர் ஹோம் சயின்ஸ் இஸ் வெரி 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 இன்டர்டிசிப்ளினரி ஃபீல்டு. அது வந்து எல்லா வகையிலையும் ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளினாக இருக்கிற ஃபீல்டு தான் ஹோம் சயின்ஸ். அதுதான் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஹோம் சயின்ஸ். தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹோம் சயின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். This combination of science and art hold true in all the areas of home science. Some of these are as follows. ஸோ என்னென்ன மாதிரி டிசிப்ளின் வந்து ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். த இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அமாங் த ஃபேமிலி. இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷன்னா உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே நீங்கள் குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணி எல்லாம் ஒட்டுக்கா உட்காந்து சாப்பிடும்போது உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லபடியாக டெவலப் பண்ணுது. தென் த ஃபேமிலி தட் யூ கேர் ஃபார். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மேலே கேர் எடுத்துக்கிறதுனால தான் நல்ல நியூட்ரிஷனான ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்க முடியுது. ஸோ தட் இஸ் அனதர் பாயிண்ட். த ஃபுட் தட் யூ ஈட். நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் இட் பிகம்ஸ் இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்யறதுனால தட் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். தென் த ஹவுஸ் தட் யூ லிவ் இன். யோர் ஹவுஸ், நீங்கள் இருக்கிற வீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைஜீனாக இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர். த கிளாத்ஸ் தட் யூ வேர். நம்ம போடுற ஒவ்வொரு துணியும் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் ஐடியா ஹைஜீனாக நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் ஹோம் சயின்ஸ். த ரிசோர்ஸஸ் தட் யூ யூஸ். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சமையலுக்கோ இல்லை வீடை நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கம்ஸ் அண்டர் ஹைஜீன் அண்ட் ஹோம் சயின்ஸ். தென் த என்வாயர்மெண்ட் அரவுண்ட் யூ அண்ட் the skill of an environment that can lead a successful career. So the environment, if you live in a neat and tidy environment, then you will be healthy. அதாவது பொல்யூஷன் இல்லாமல், நாய்ஸ் இல்லாமல், இந்த மாதிரி எந்த பொல்யூஷன் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஒரு ஏரியாவில் என்வாயர்மெண்ட்டில் வாழ்ந்தீங்கன்னாக்கா நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியும் ஹெல்த்தியாக இருப்பீங்க.
and skill and environment that can lead to successful career. So இதெல்லாமே நம்ம பண்ணும்போது இது ஒரு career எடுத்தோம்னாக்கா will be successful in this home science field because you will be having the skills. So those are the skills. Okay. So is it clear till now? இது வரைக்கும் சொன்னதுல உங்களுக்கு clear-ஆ இருக்கா? Uh, okay, right. Now they have given an activity 1.1. You have to do. அங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, இது நீங்க தான் செய்யணும். What is that activity? I will explain. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். State the art and science in following activities you perform at home. The first two have been done for you. So கீழே உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டி வீட்டில் பண்றோம். இது வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணணும். அவங்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Let us see what is it. First activity, second art, then science. Activity, to have a bath. நாம குளிக்கும் போது what happens? Art. Feel fresh and clean. So feeling fresh and clean. நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் க்ளீனாகவும் ஃபீல் பண்ணுறது, that is an art. What is the science behind bathing? So science. Dirt and germs are removed from our body, from your body. So நம்ம உடம்புல இருந்து dirt எல்லாமே அழுக்கு எல்லாமே எடுக்குது, that is the science. Then pores and skin get open. ஸோ நம்மளோட உடம்புல இருக்க சின்ன சின்ன போர்ஸ்னாக்க துளைகள் தமிழ்னு சொல்லுவாங்க, போர்ஸ் இட் ஓப்பன்ஸ், அதுவும் க்ளீன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, ப்ரிப்பேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ நம்ம அம்மா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அந்த ஆக்டிவிட்டியில்? ஆர்ட். வாட் இஸ் த ஆர்ட் இன் இட்? அதில் என்ன ஆர்ட் இருக்குன்னா, சர்வ் அட்ராக்டிவ்லி. நம்ம அம்மா வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக சர்வ் பண்ணுவாங்க அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட். செகண்ட், அதில் என்ன சயின்ஸ் இருக்குது? செலக்ட் ரைட் ஃபுட். ஸோ கரெக்டான டைமில் கரெக்டான சாப்பாடு நமக்கு கிடைக்குது, அது சாப்பிட்றோம். தென் யூஸ் ஆஃப் கரெக்ட் மெத்தட் ஆஃப் குக்கிங் டு ப்ரிசர்வ் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ அம்மா வந்து செய்கிற ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஷ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் கரெக்டாக ப்ரிசர்வ் ஆகப்படுது. தென் என்ஹான்ஸ் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபுட். ஸோ அது மூலமாக அந்த ஃபுட்டோட நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகுது. ஃப்ரம் தட் நமக்கு வந்து நம்ம உடம்பு நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ வி கெட் ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் to our health. Okay, right. So other than that, they are given some examples. You have to find it, you have to send it. Okay. So கீழே wash clothes. Activities wash clothes. அதில் என்ன ஆர்ட் இருக்குது, அதில் என்ன சயின்ஸ் இருக்குது. Then clean the house. Then make grocery purchase. Groceryனாக்கா மளிகை சாமான் வாங்குறது. Then use household appliance. Household applianceனாக்கா all electrical appliance, washing machine, then grinder, mixie, everything, fridge, everything. Then caring for children. So இதில் என்ன ஆர்ட் இருக்குது, இதில் என்ன சயின்ஸ் இருக்குது. You have to write it and send it. Right. Now 1.2, relevance of home science. Traditionally, Indian society had clearly demarcated areas of work for both men and women. However, with the changing social and economic environment, managing a home requires the effort of all the family members. Today, more and more women are working, whether they go to an office or work from home. Therefore, gender-based stereotype roles do not hold relevance any longer. Today, you can learn to manage your own resources better by studying various areas of home science. If you face any problem, home science gives you the right tool to solve. In doing so, you become more organized and efficient. Home science opens up a large arena of possible job opportunities for both men and women. This knowledge helps in the improvement of not only your home and personal life but also your professional life. Okay. Excuse me. So என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, ட்ரெடிஷ்னலி இன் ஓல்டர் டேஸ், அதாவது பழைய காலத்தில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னாக்கா, ஒன்லி மென் ஷுட் ஒர்க், மென் ஷுட் ஏர்ன், விமென் மஸ்ட் பி இன் ஹோம், தே ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹோம். ஸோ ஆம்பளைங்களா சம்பாதிக்கணும், பொம்பளைங்களா வீட்டில் தான் இருக்கணும், வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு பழைய காலத்தில். பட் nowadays everything is equal. So there is no any discrimination, gender discrimination.
ஸோ ஆம்பளைங்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டை பார்த்துக்கிறாங்க, சமைக்கிறாங்க. பொம்பளைங்களும் லேடிஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலைக்கு போகிறாங்க. தே ஆர் இன் குட் பொசிஷன். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் பின் சேஞ்ச்டு. ஸோ தி ஸ்டீரியோ டைப் ரூல் எல்லாமே மாறி போச்சு நவடேஸ். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த திங் இஸ் ஹோம் சயின்ஸ் கிவ் யூ த ரைட் டூல். ஹோம் சயின்ஸ்ங்கிறது எந்த ஜெண்டராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குது. தட் ஹவு எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் யூ ஹேவ் டு பி. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாகவும் எவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாகவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிறது இந்த ஹோம் சயின்ஸ் மூலமாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. தட் இஸ் கிவ்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாட் ஓன்லி தட், வீட்டில் மட்டும் கிடையாது, பர்சனல் மட்டும் கிடையாது. ஹோம் சயின்ஸ் நம்ம வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் வந்து தென் பிஸ்னஸ். வி கேன் டூ பிஸ்னஸ், லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். வாட் எவர் பிஸ்னஸ், if you go to a hotel, that is a home science. Wherever you go, if you eat food, that is a home science. For example, bakery, cafe, or hotel, resort, எங்க போனாலும் இந்த ஹோம் சயின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்க்கும் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், you and your family members can achieve personal satisfaction and use the skill gained through a home science to improve your family's economic condition as in home science you will learn several skills that can enable you to set up home-based enterprises or consultancies like boutique, catering unit, crèche, daycare center, etc. You will learn more about this aspect later in this chapter. So home science na, it is not about just cooking. So சமைக்கிறது மட்டும் home science கிடையாது. So other than that, you can have you are having an opportunity to start a boutique. So நீங்க boutique ஆரம்பிக்கலாம், that is also home science. Catering unit, that is also home science. Then crèche, that is also home science. Daycare center, this is also home science. So home science is a vast area. You are having a lot of opportunities in this home science if you have the skill, if you develop the skill. And in our later chapter, we will be discussing about it. நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல வந்து இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So there is some points given in box. அந்த பாக்ஸ்ல ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Now we are going to discuss about that. Home science is for both boys and girls. Home science வந்து பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் சேர்ந்தது தான் ஹோம் சயின்ஸ். Both have to succeed and increasingly competitive world. So boy ஆகட்டும் girl ஆகட்டும் இந்த காலத்துல நல்ல கரியர் டெவலப் ஆகணும்னாக்கா செட்டில் ஆகணும்னாக்கா they have to succeed in the competitive world. So அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கு. So we have to succeed. Then both have to share household responsibility and task. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆம்பளை பொம்பளைலாம் கிடையாது, வீட்டோட விஷயங்கள் வேலைகள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போத் நீட்ஸ் டு மேனேஜ் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் இருக்க ரிசோர்ஸஸ் ஆகட்டும், ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஆகட்டும், ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ப்ராப்ளம் தே ஹேவ் டு சால்வ் இட் டுகெதர் வித் அதர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது, ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுனாக்கா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஹோம் சயின்ஸ் ஆஃபர்ஸ் வேரிட் லொகேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் அவென்யூஸ் ஃபார் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஸோ பாய்ஸ்க்கும் சரி கேர்ள்ஸ்க்கும் சரி இந்த ஹோம் சயின்ஸ் நிறைய அவென்யூஸ், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து ஒகேஷன்லையும் சரி ப்ரொஃபஷன்லையும் சரி. ஜாயிண்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த லிவிங் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ நாலேஜும் ஸ்கில்லும் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுனாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து நம்மளோடது சேஞ்ச் ஆகும், இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி, மறுபடியும் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 1.2. யூ ஹேவ் டு டூ இட். Do you agree with the following statement? Give the reasons for opinion. கீழே ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. You have to write whether you are agreeing or disagreeing. If you are agreeing or disagreeing, you have to write the reason. ஸோ அது கீழே வந்து நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா டிஸ்அக்ரி பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க. அக்ரி பண்ணாலும் டிஸ்அக்ரி பண்ணாலும் நீங்கள் ஒரு ரீசன் பக்கத்தில் கொடுக்கணும். இட் இஸ் யுவர் ஓன். இல்லை ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர் கிடையாது, இட் இஸ் யுவர் ஓன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சிச்சுவேஷன். Only a mother can look after a sick child. So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்கா உடம்பு சரியில்லாத குழந்தை வந்து அம்மா மட்டும் தான் பார்த்துக்க முடியும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரினா டிஸ்அக்ரி, ஏன்னா அப்பாவும் பார்த்துக்க முடியாது. ஸோ டிஸ்அக்ரி. ரீசன் என்ன காரணம்னாக்கா anyone with a caring attitude can look after a sick child. Gender does not play any role. Male doctors take equally good care of patients as female doctors do. ஸோ யாருக்கு வந்து அக்கறை இருக்கோ அடுத்தவங்க மேலே அவங்க வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணலாம். ஸோ இல்லை ஆண் பெண்ணுன்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் தே ஹவ் கிவன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். யூ ஹவ் டு டூ இட் இன் யுவர் ஓன். பர்ச்சேசிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் appliance items should be preferable done by men.
ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மென் தான் கரெக்டாக பார்த்து வாங்குவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. வாஷிங், அயனிங், fonding and keeping away the weekly laundry is best handling by women. ஸோ உமன் வந்து இந்த ஒர்க் எல்லாமே வாஷிங், அயனிங், ஃபாண்டிங் இது எல்லாமே ஃபோல்டிங் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மணி இஸ் த பெஸ்ட் மேனேஜ் பை மென். மென் தான் மணியை வந்து பெஸ்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ். இஃப் யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி தேர் யூ ஹேவ் டு கிவ் த ரீசன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. Discuss your opinion with your friends. Find out their opinion also. Decide who needs the change, his, her opinion and why. ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட், மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் 1.3. ஓகே, இந்த டாபிக்ல டவுட் இருக்கா? டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்? ஓகே, ரைட். ஸோ மூவிங் டு 1.3. Home science, a discipline and profession. So again and again they are telling the word discipline because home science is very disciplined profession. Okay, home science. Home science covers few areas of specialization such as food and nutrition, communication and extension, resources management, human development, fabric and apparel science. We learn the development and develop good interpersonal relationship with the outside, within and outside the family. We also learn to manage our resources like time, energy and money so that we get maximum satisfaction. Home science also involves learning the skills, intending all this useful to our family or community, especially the underprivileged, for better life. So home science வந்து ஒரு சில ஏரியால ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கும். It is specialized in some area. In which area? Such as food, nutrition, then communication and extension. So communication is also comes under home science. Communication வந்து home science கீழ வருது. And extension and resource management. எந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணும், that is the resource management. Then human development, then within, then fabric and apparel. இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா this also comes under home science. So fabric and apparel நாக்கா textiles related thing. So we learn to develop. நாம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இன்டர்பர்சன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹோம் சயின்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு டெவலப் த இன்டர்பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் வித்தின் ஃபேமிலி, நாட் ஒன்லி வித்தின் ஃபேமிலி, ஈவன் வித் சொசைட்டி. ஸோ இட் டேக் எனர்ஜி, மணி அண்ட் டைம் டு யூஸ் திஸ் அண்ட் மேனேஜ் திஸ் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறோம், கொஞ்சம் மணி எடுத்துக்கிறோம் தேவைப்படுது, அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்கில் தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நாட் ஒன்லி அவர் ஃபேமிலி பட் ஆல்சோ ஃபார் த கம்யூனிட்டி, எஸ்பெஷலி த அண்டர் ப்ரிவிலேஜ். ஸோ இந்த ரொம்ப அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்னாக்கா எக்கனாமிக்லி ரொம்ப டவுனாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் இந்த ஹோம் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், we value our traditional knowledge, experiences offered to us by our parents and grandparents. We should continue and value this. The new advance in the science and technology and management equip us better and deal with the challenging social and economic environment and meet the challenges of 21st century. Right. So here what they are explaining is to cope up with 21st century. Okay, today is a competitive world. So to cope up with this, we should adopt and we should update that science, that technology, and we have to equip with all skills so to deal with the changing socio-economic environment. So நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா in 2000 it was something different. In 2000 the technology was different, everything was different. But in 2025 everything has been changed. So the technology, the evolvement is going on. So the changes are going on in a socio-economic environment. So to deal with it, you have to improve your skill, your knowledge, and you have to adopt the technology. So that is the meaning of this. ஸோ இந்த உலகத்தை மாறிட்டு இருக்க இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இந்த 21st century. Then finally,
Home science syllabus draws its strength from both science and art discipline. This enables the students to develop the ability and understand the concept as well as apply them in various content situations. This gives home science students an edge above all other disciplines. This prepares them the vast range of opportunity unlike other disciplines. Okay, மற்ற course or மற்ற professional home science is very very unique and very very important because home science you are having discipline in each and every steps. ஸோ நம்ம கேட்கலாம் ஐயா மற்றதுல இல்லையா அப்படின்ட்டு இட் இஸ் நாட் லைக் தட் ஸோ ஹோம் சயின்ஸ் இஸ் வெரி மச் கேரிங் டிபார்ட்மெண்ட் கேரிங் கரியர் if only you have an internal personality then you can able to easily adopt with this home science. ஸோ மற்றவங்க மேலே அக்கறை இருந்தால் தான் நம்ம எந்த ஹோம் சயின்ஸ் தான் நம்மளால அடாப்ட் ஆக முடியும். ஸோ இட் இஸ் பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ யூ டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப அக்கறையாக இருக்கணும், ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் ஹோம் சயின்ஸ் எல்லா இதோட டிசிப்ளினோட இது டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் this paragraph. Do you have any doubt in this?